গুড মর্নিং কলকাতা। পাখির চোখে কলকাতার দৃশ্য, কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখুন। বালিগঞ্জের এই বিখ্যাত উচ্চতম বিল্ডিংয়ের উচ্চতম তলায় দাঁড়িয়ে এই ভিডিওটা নিচ্ছি। কি সুন্দর লাগছে দূরে দৃশ্যমান কলকাতা, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আমাদের চেনা কলকাতার অচেনা রূপ। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের মতো কখনো এভাবে তো ভেবে দেখিনি। ঠিক সেই কথাটাকে যদি মনে করি, একই কথা খাটে কলকাতার, চেনা কলকাতার আমার অচেনা রূপ দেখে। নিচে একটা পুরনো বাড়ি দেখতে পাচ্ছি, 70-80 বছর বয়স হবে মনে হচ্ছে পুরনো বাড়িটা। হারিয়ে যাবে, কদিন পরে হারিয়ে যাবে, ভেঙে নতুন ফ্ল্যাট হবে। তবু তার আগে দেখে নিচ্ছে এটা ঐতিহ্য কিছু পুরনো রয়েছে এর মধ্যে। সেই সামনে লন, বাগান, রাজকীয় জমিদারি বাড়ি। একসময় নিশ্চয়ই খুব রমরমা ছিল সেখানে, এখন নেই, কোনো রকমে টিকে আছে। এই হাল দেখে বোঝা যাচ্ছে হয়তো আর 20-30 বছর আয়ু এর, আর হয়তো ফিরে পাবো না এরকম অন্যান্য হারিয়ে যাওয়া হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের মতো এই একটা বিল্ডিং। স্মৃতির ফ্রেমে ধরে রাখি, আশা করি সবার ভালো লাগবে দেখতে। এটা মনে হচ্ছে সেই বাইপাসের ধারে এই ঝুলন্ত কাঠের নিয়ে যে বিল্ডিংটা, ওই বিল্ডিংটা মনে হয়। কারণ বাঁদিকে সায়েন্স সিটির মতো কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি মনে হয়। বাস, সরি একটু ভুল বলে ফেললাম। It's a bird's eye view over কলকাতা। আবার আসছি ফিরে অন্য দিক থেকে, অন্য ছবি নিয়ে।